After a deeply insightful first session, we are ready to build upon that foundation and explore our next thematic pillar. To steer this second segment of our dialogue, I'm pleased to invite our moderator, Engineer Mohammad Ehsan Mirza, to the podium to lead the conversation. Ladies and gentlemen, this is just a quick announcement that the Minister, Minister of Information and Technology will be arriving at 12 noon. So we'll be carrying on with our proceedings and inshallah she'll be joining us. Thank you. Once again, Assalamu alaikum. This is Engineer Mohammad Ehsan Mirza, and I'll be moderating the second panel discussion with a topic: semiconductors, industry development, job creation, and global integration. This session examines Pakistan's position within the evolving global semiconductor ecosystem with a focus on industry, execution, workforce readiness, and policy effectiveness. Having said that, I would like to invite our esteemed panelists to the upfront, starting with Mr. Jafar Safdar, who's the panel lead. Kindly proceed to your seat. Dr. Tahir Aman, CEO of AQL Tech Solutions, please. Mr. Tur Khan, CEO of South Asia Semiconductor Limited, FPCL. Air Commodore retired Farhan Masood Bhatt Sahab, please. He's the Director, Quantum Computing Labs. Professor Engineer Dr. Muhammad Umar Alvi Sahab, CEO 128 Technologies, please come on. Ladies and gentlemen, for Pakistan, this moment presents both urgency and opportunity. The challenge lies in overcoming structural and executional bottlenecks, while the opportunity lies in moving from technology consumption towards meaningful participation in global semiconductor markets. Our panelists represent key segments of Pakistan's semiconductor and advanced technology landscape, spanning design, system, infrastructure, and commercialization. This discussion will focus on how industry leaders and policymakers can align strategies, incentivize infrastructure and execution to enable Pakistan's substantive integration with the global semiconductor value chain. Having said that, Mr. Jafar Safdar, I invite you to initiate the discussion and then open it to the rest of the panel. Here is the food for thought. How do you assess the current semiconductor business landscape in Pakistan? And do you think realistically that Pakistan possesses the capability to build a competitive semiconductor industry? Please. Thank you. Thank you for giving me an opportunity, Dr. Shiga, to be on this panel. And obviously, there are a lot of brilliant minds in this room on all sides: industry, policy, in strategic, in academia. I think all of that.
تو میں اس کو اس طرح سے دیکھوں گا کہ اپرچونیٹی تو شیورلی ایگزسٹ کرتی ہے اور I'll give a little bit of a background کہ how I came into this industry. That was way back when, but about 6 years back I moved back from US after being there for 29 years. پہلے Southern California میں, and then I was in Silicon Valley, worked for some different companies. And I think some people know in the room how I came back, so I don't need to mention, but I think I was very fortunate کہ ہم نے ایک کمپنی اسٹارٹ کی Lampromelon. There were a lot of issues that happened with it, but I think one thing was that it was a catalyst. اس سے ایک چیز, ایک انڈسٹری شروع ہوئی جو کہ بٹس اینڈ پیسز میں پہلے بھی چلتی رہی. ET way back when started, کاش کہ وہ چلتی رہتی. اس کے بعد Palm Chip, and then there was Open Silicon. So I think we have been stuttering along in the last 25-30 years. ایک اچھی پازیٹیو بات یہ ہے کہ شاید اب ecosystem, proverbial ecosystem is finally growing. We have about 19-20 companies which are active, although they face a lot of challenges. I mean, I can talk about the challenge I faced with my latest company. So after Lampromelon, it was Atul Tech, which Dr. Tahir here is part of. And then the latest one is I'm started on my own. So maybe not the smartest man in this room because I started with my own money, taking in retirement funds from 401k and selling a plot. But I have, I think this is still, I really believe in it. The best part about Pakistan, I think, is the young talent. میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہمارے پاس just because of the fact that 60% or 65% of the population is under the age of 35, that alone is great. I think we need qualified people. We need people who can compete with anyone in the world. So I'll give a quick example of that. So any project that we get from US or any place, a chip design company I'm talking about, every candidate or our engineer is interviewed by 4 or 5 people. So they are pretty brutal. It's really, as we say, when rubber hits the road. So they have to be the best. We can't just compete on costing because any startup, so many of you would know, probably have the exact number, but many startups fail. So the companies, they are looking at the cost, but the most important thing is, can they get the job done? Can they get the design out when it is required, or you will miss that window and somebody else will come up with a product and you completely can go out of business, or you have to retarget and go to a newer segment. I think I'll also move to some of the other areas that you talked about. So I think there's probably another panel on HR and academia, how they train. The other part which I see every day, every day in my office is looking into these things, is hard to get business. Hard to bring those companies who are, generally for us it's the startups. We are not really looking for big names because big names are not going to come to Pakistan. And some of the things talked about earlier on in terms of IP was touched on. I think it took, when I was in the Valley, it took 2 years before any design could go to India. 15-20 years ago, Intel would not allow their designs to go to India. So IP issues are there. There's obviously the need for EDA tools or electronic design automation tools. Those are needed, but going back to how we can attract industry from overseas, I think that is really, we all need to join hands. We have a lot of bits and pieces. I mean, if I again talk about Silicon Valley, we have, government of Pakistan has, a consulate in LA. So they need to be engaged, and the diaspora. I think we've been trying to attract people from the diaspora. One example is the PSCB previous president, who was Abubakar and part of Open organization in North America, and the one we have now is Faisal Jaddi, who is also from the Valley. So we need to get the diaspora involved, and but I can tell you that every single conversation is very hard.
And what Dr. Sajid Balot mentioned a few minutes ago, a lot of companies are now seriously looking into setting up offices elsewhere to use that as a front office. But one challenge is that when you start running your regressions, they very quickly find out what's the IP address. Sir, point taken. I will be coming back to these questions again. I would request Dr. Tahir Awam to please share his comments. Thank you. So my take on this will be, as Dr. Sam mentioned as well, starting from the early ET days back in 2000, I was part of that team as well. So current landscape of semiconductor ecosystem and semiconductors in Pakistan has some positive insights. We do not have to start from zero. We have like 20 to 30 companies currently operating from Pakistan in different capacities. But I would like to focus on one thing and mention that rather than trying to do multiple things simultaneously, we should focus on a few things and do them well. That will give us a better way forward. Rather than if we try to do like design, manufacturing, testing, all of them at the same time, that can be more challenging and it will require obviously more capital and funding as well. So talking about the potential, yes, we definitely have the potential. We have a large young workforce that can be trained to be part of this promising industry. So my take will be that for maybe next 3 to 5 years, if we can focus on design and related verification services, and we can outsource it for companies operating from US, Europe, etc. That should be the way forward. Thank you very much. Tour साहब, अगर आपके comments होंगे तो much appreciated. Thank you, Islamic University, for organizing this big event. जी पाकिस्तान में जो है वो बेसिकली सेमी कंडक्टर के जो चांसेस काफ़ी ज़्यादा है और हमारा जो फोकस है वो फैब्रिकेशन में है, डिज़ाइन में नहीं है. तो पाकिस्तान के पास इस वक्त तकरीबन 3 ऑप्शंस हैं. जैसे एक तो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया या जो डिस्क्रीट डिवाइसेस हैं, ये ईजी वे है सेमीकंडक्टर में इंटर होने के लिए. दूसरा जो है वो लीगेसी चिप है जो तकरीबन 90 नैनोमीटर के जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करती है. उसमें पावर चिप या आईसीज ये आती हैं. और तीसरे लेवल पे जो है वो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है जो तकरीबन 28 नैनोमीटर या 14 नैनोमीटर या इससे जो बिलो है. तो इसमें सेमीकंडक्टर में काफ़ी इश्यूज है क्योंकि एक तो इसकी हमें जो है कोई लोकली जो टूल्स है वो अवेलेबल नहीं है. तो इसकी तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा या तकरीबन 100% जो है इसकी टूल्स को हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है या इंपोर्ट करने पड़ेंगे. तो हम इससे जो है वो डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरी कंट्रीज से कि उसकी टेक्नोलॉजी वो हमें देती है या नहीं देती. क्योंकि ज़्यादातर जो लो लेवल है या डिस्क्रीट डिवाइसेस है या जो लेगेसी है या एडवांस में काफ़ी इश्यूज दर्शा रहे हैं. क्योंकि इवन एक कंट्री के पास अगर पैसे हो भी तो जो वेस्ट है वो उनको वो टेक्नोलॉजी नहीं देती. तो बेसिकली हमने फोकस किया है कि हम खुद के जो फ्रंट एंड टूल्स है वो हम खुद से वो पाकिस्तान में बिल्ड करें. इससे जो है कास्ट की काफ़ी कम हो जाती है और ये टूल जो है ज़्यादातर इंटर डिपेंडेंट है. मसलन अगर हम एक टूल बनाने में कामयाब हो जाते हैं या अगर हम बना लेते हैं तो इससे तकरीबन 4-5 टूल्स जो है वो रिलेटेड होते हैं, वो भी इंसान वो फिर बना सकते हैं. जैसे हमने कोशिश किया है कि हम जो पीवीडी टूल कहते हैं उसको यानी फिजिकल वेपर डिपोजिशन कहते हैं
یہ ہو گیا. اس کے ساتھ جو ہے ڈپوزیشن فرنس ہو گیا, یا اس میں پھر ڈپوزیشن فرنس میں تقریباً 2-3 قسم کے اور بھی ہوتے ہیں, جس میں ایک ریپڈ تھرمل ہو گیا یا جو ہیلنگ ہو گیا. تو یہ سب جو ہے یہ تقریباً 4-5 ڈیوائسز جو ہے یہ ٹولز ہے. یہ اگر ہم اس میں ایک بنا لیتے ہیں تو باقی ہم بنانے میں ایزیلی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. تو ہم نے کوشش کیا تھا یہ PhD پہ, تو ہم کامیاب ہو گئے اس میں. لیکن ہمیں جو ایشو پیش آ رہا تھا وہ ویکنگ کا تھا, کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نارملی ڈیوائسز کو وہ یوز کرتے ہیں یا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز مثلاً ابھی اگر ایک لائٹ جو ہے یا یہ پین جو ہے یہ نارمل انوائرمنٹ میں وہ رن کر رہا ہے, لیکن وہ ڈیوائس جو ہے وہ ویکیوم میں کیسے وہ رن کرے گا, یا تو ویکیوم میں وہ بالکل اس کی وہ ڈفرینٹ اس کی وہ صلاحیت ہو جاتی ہے. بہت شکریہ دور صاحب. I would request Air Commodore Redirect Farhan Masood Saab to please share his comments on the same question. Well, my perspective on this is that there is an opportunity in Pakistan. And what I foresee in the coming years is that we should not be thinking that we should be jumping onto facts. And we have to develop a credible human resource in Pakistan that people send their design. They have the confidence that there are people here who can. There are people here in Pakistan who can design a semiconductor chip for us. And secondly, I would also like to add that there is another field, quantum communication, that is coming up. And like Dr. Saab said earlier, that we have missed the 2 trains already. So this is another train that is coming up, and it is coming up fast. And the quantum communication, I guess there was a study that in 2035, by 2035, almost 60% of jobs that will be related to quantum. So that's a new emerging field, and semiconductor, it is being supported by the semiconductor industry. So we should also focus on that side. بہت شکریہ. ڈاکٹر محمد عمر الوی صاحب. جی تھینک یو ویری مچ. اچھا میں آئی بلانگ ٹو انڈسٹری, ٹوٹل انڈسٹری, اور آئی واز اے اسٹارٹ اپ. وی آر اے اسٹارٹ اپ, اور ہم لوگوں نے وی ور ایبل ٹو اسکیل اپ ٹو اے فیکٹ کہ ہمارے بنائے ہوئے ایویونکس میں وہ JF-17 میں یوز ہو رہے ہیں, اور 10th میں بھی وار جس میں ہمارے جو ایویونکس تھے آن بورڈ ایویونکس کو یوز ہو رہی ہے. تو وی آر سکسیس اسٹوری جو ڈاکٹر مالیہ بھی کہہ رہی تھی کہ کہاں سے وہ سکسیس اسٹوریز آئیں گی. تو وی آر سیٹنگ ان فرنٹ آف یو. اور میں ڈیمانڈ سائڈ کی بات کروں گا, میں اس چیز کی بات کروں گا جہاں آپ اس ساری ٹیکنالوجی سارے سائنس کو یوز کر سکتے ہیں. اینڈ آئی گیو یو اے سجیشن ایز ویل سر احمد. وہ یہ ہے کہ جو ڈیف ٹیک اسٹارٹ اپس کا کلچر ہے پاکستان میں وہ نہیں ہے. میں انڈیا کو اسٹڈی کر رہا تھا, 10 times more ڈیف ٹیک اسٹارٹ اپس موجود ہیں انڈیا میں. پاکستان میں کوئی ایسا کلسٹر نہیں ہے, کوئی ایسا تھنک ٹینک نہیں جو ڈیف ٹیک اسٹارٹ اپس کی بات کرے. سو آئی ایم ویری گڈ پروپوننٹ, آئی ایم ویری فائن پروپوننٹ کہ اگر آپ ڈیف ٹیک اسٹارٹ اپس کو فنڈنگ دیں تو جتنی آپ کی سیمی کنڈکٹر کی سائنس اور ٹیکنالوجی ہے یہ وہاں یوز ہو سکتی ہے. اینڈ وی آر یوزنگ اٹ. اور آپ کی بات ہاؤس سے کروں گا کہ یو ول بی امیزڈ ٹو سی کہ جب ہم نے بہت سارے ایسے ہارڈ ویئر کھولا تو پتا چلا کہ چائنیز ہارڈ ویئر میں بھی امیرکن اکوپمنٹ لگا ہوا تھا, امیرکن DC-DC کنورٹرز لگے ہوئے تھے, اور سپلائی چین نہیں تھی ان کی. تو واٹ وی ڈیڈ واز وی ڈیولپڈ اے سپلائی چین فرام چائنا. ہم چائنیز کے پاس گئے, ان سے کہا کہ DC-DC کنورٹر چاہیے ہمیں, اینڈ دین دے گیو اٹ ناٹ اونلی 100 but thousands. انہوں نے ہمارے سپلائی چین کو کیا کہتے ہیں بالکل سیکیور کر دیا. سو میں اس ساری ڈسکشن کو اگر سم اپ کرنا چاہوں تو یہ کروں گا کہ اگر ڈیمانڈ سائڈ کی بات کریں تو the value chain has to convert into supply chain, and supply chain has to convert into demand. And demand in Pakistan can be generated by tech startups. And I am a very big proponent, اور میں چاہوں گا کہ آپ اس میں تھوڑا سا لیڈ لیں اور ٹیک اسٹارٹ اپس کے حوالے سے ایک تھنک ٹینک بنائیں جو ہر یونیورسٹی میں جا کے ٹیک اسٹارٹ اپ کو سپورٹ کر سکے, فنڈ کر سکے. سو دیٹ از مائی ٹیک آن آل آف دس. تھینک یو. Thank you very much. میرا next question, Jafar Saab, it will direct to you. What are the 3 most significant barriers preventing local industries from scaling semiconductors activities today? کوئی 3 ایسی چیزیں بتائیے.
اس میں میں تو یہ کہوں گا کہ ایک دو تو چکن اینڈ ایگ والی پرابلم ہے کہ ایک سائڈ پہ HR ہے, because when I talk to some of the companies which are medium size even, they are talking about can you set up a team for 300 people. تو پچھلے سال تک تو we were about 600 people overall in the semiconductor industry. I think ایک وہ چیلنج ہے. دوسرا یہ کہ وہی والی بات کہ ہمارے کنیکشن, ہمارا نیٹ ورک اس طرح کا, اگر if I talk about Silicon Valley, actually Silicon Valley is not the only place. Asia Pac region جو ہے خاص طور پہ South Korea, Taiwan, Singapore, and increasingly Vietnam and Malaysia, and Dr. Shia talked about it. I think ان سب جگہوں پہ یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کا فٹ ہولڈ نہیں مل رہا. Our diaspora, who's very active and they support a lot of non-profit organizations, they give millions in donations, but they are not willing to put their neck on the line کہ میں کام دوں پاکستان کی ٹیم کو, پاکستان میں کسی کمپنی کو, جو کہ so the Indians, we all have talked about it, a lot of data that Dr. Shija shared. I was in the valley when people started going back to India, and same thing happened for China, Malaysia, South Korea, all of these, Taiwan. تو اس میں when they started going back to India, many of them went back and there are still tons in the valley and other places. They are not afraid to give work to Indian companies. Even if those Indian companies are not delivering, no one gets fired. جس طرح وہ کہتے ہیں نا, no one gets, پرانی بات ہے کہ no one gets fired buying an IBM machine. اسی طرح سے لیکن پاکستانی جو ہیں they are afraid. ان کو یہ لگتا ہے کہ we can give a donation, but why put our neck on the line? So I think second part جو ہے نا supply side پہ وہ ایک ہمارا perpetual issue ہے, اور اس میں پہلے پینل میں اس کے اوپر کافی بات ہوئی تھی. اس میں کچھ جیو پالیٹکس بھی ہے. I know کہ بھی کچھ ایگزامپلس دی گئی کہ چائنا سے کچھ چیزیں بن سکتی ہیں. تو I think in my opinion there are policy makers here. I think we need to have a very different focus for the China-centric part of semiconductors and the non-China or the Western-dominated, which obviously is going through a lot of seismic shift these days. لیکن پھر بھی so going back to the fact کہ companies پاکستان میں کام کیوں نہیں دے رہی, some of the people openly told me that one, we are not going to give work to an entity which is only in Pakistan. And another thing that came up is that they asked me a question, are you working with the Chinese? So I think we need to be very savvy about it, or I'm sure there are workarounds around these two. اور تیسری بات اسکیلیبلٹی کی, وہاں پہ اب آتی ہے پالیسی کی بات, اور وہاں پہ آتی ہے ایکیڈیمیا اور باقی سب چیزیں کیسے اس کو لے کے چلیں گی. تو آئی تھنک دیز آر دا تھری مین فیکٹرز کہ ہم ان کو کیسے ایڈریس کریں. مجھے ویسے ایسے لگتا ہے کہ if I run out of time, please let me know. اچھا, میں I'll just add one thing. میں جب پاکستان آیا تھا تو I really thought کہ بس in a few years everything will change dramatically. It hasn't happened. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں چیزیں انٹرنسک ہوں گی. It will take time. تو to tell you the truth, private sector میں I'm afraid to take money, I'm afraid to do a lot of things. لیکن میں وہ کروں گا, and I think جو private sector میں لوگ اور بھی ہیں, کہ ہم کیا کر سکتے ہیں and we keep doing it. اگر ہمیں کچھ ملتا ہے that's great. If not, we'll just trudging along. Keep trudging. سر ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ what steps can government take within the next 6 to 12 months to overcome these barriers? اچھا چلیں, اس کا میں جواب دوں گا. We are working on some internal projects. اس کی we were doing feasibility study. تو feasibility study میں so it's an AGI project that we are working on. اس میں HR cost, as Dr. Sajid نے پہلے کہا, HR cost obviously we have an advantage in Pakistan. بٹ جیسے ہی میں اس میں ایڈ کرتا ہوں IP cost, جیسے ہی میں اس میں ایڈ کرتا ہوں EDA tools, it just goes way out of budget. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر گورنمنٹ کی سائڈ سے جو EDA tool کی اویلیبلٹی ہے, ایک تو ہے اکیڈیمک سائڈ پہ which is great, کمرشل سائڈ پہ, and we have lots of examples around our neighborhood even, کہ وہ کیسے اس کو impartial طریقے سے آپ دیکھیں کہ کون سی EDA companies جو ہیں, design companies are working on a product, give them access to EDA tools, اس کو subsidize کر دیں, اس میں equity لے لے گورنمنٹ, لیکن وہ impartial طریقے سے دی جائے. ابھی recently many people in the room I'm sure know کہ ملیشیا نے ARM IP کا access دیا ہے. تو I think ہمیں بھی so دو چیزیں, IP access
اور اس کی سبسیڈائز کر دیں, اس کا کوئی ایکویٹی ماڈل نکال لیں, اسی طرح سے EDA ٹولس. تو I think those two things would be a big help to the startups. بہت شکریہ. Dr. Ali Saab, what specific talent gaps are you facing right now in your operations? دیکھیں ٹیلنٹ گیپ ایز سچ پاکستان میں سلسلے کی 25 سال میں نے کام کیا, جو ٹیلنٹ گیپ دا اونلی گیپ از ایپلیکیشن گیپ. جو ہمارے ینگسٹرز ہیں یا جو ہمارے ٹیکنالوجسٹ ہیں جو انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں, دے نیڈ ٹو اپلائی آل آف دا ایکسپیرینس اینڈ ٹو ڈائیورٹ آل آف دیم ٹوورڈ ون انڈسٹری. ہم 4 میں اکٹھے نہیں کر سکتے, پہلے بھی کسی پہلے نے بتایا تھا. آئی ایم ان ڈیف ٹیک, میرے لیے IP رائٹس ڈونٹ ایگزسٹ, ٹھیک ہے, لیکن میں کام کروں گا اور میں اپنا کام کر رہا ہوں. سو آپ اس طرح کے ڈفرینٹ سائلوز یا سینٹر آف ایکسیلنس ورٹیکلس کھڑے کریں, اور ان ورٹیکلس میں دیکھیں کہ کون سا ٹیلنٹ کہاں جو ہے وہ اپلائی ہو سکتا ہے. سو میں دوبارہ ہی کہوں گا کہ دیر از نو ٹیلنٹ گیپ, دیر از اونلی ایپلیکیشن گیپ. آپ ایپلیکیشنس کو ٹھیک کریں, یو ایکچولی اسٹریم لائن یور پیپل ٹوورڈ ڈفرنٹ ایپلیکیشن اینڈ دے ول ڈیلیور. میں سب کو جانتا ہوں ET کے حوالے سے, پامچک کے حوالے سے, بہت پرانا, اینڈ آئی نو دیٹ ان کے جو ونڈرز ہیں وہ یو سے کام کر رہے ہیں. سو کوئی مسئلہ نہیں تھا, انہوں نے صرف اپلیکیشن کو ٹھیک کیا اور انہوں نے کام کیا. سو آئی تھنک آئی ایم رائٹ. تو اس حوالے سے دیر از نو ٹیلنٹ گیپ, اونلی ایپلیکیشن. ٹیلنٹ گیپس کے بارے میں کوئی اور پینلسٹ بات کرنا چاہیں گے؟ Anyone? Or sure, please. Yeah, I'd like to add a couple of points. Talking about the hurdles. At Appletech in the last 2 or 3 years, the main hurdles that we have faced is, the first one is we cannot directly hire our graduates from the universities. And the reason for that is not that they are not capable. Reason for that is they don't have the required skill set that in our industry, in the design industry, that we have to use from day one. So for the last 2 or 3 years, we had a couple of in-house trainings just to fill those gaps in design as well as in verification. One issue. And second issue that we face after 2 to 3 years is retention of our team after they have 2 to 3 years of experience. Because as we all are seeing that it's a global industry, after these people, they work in design as well as verification for 2 to 3 years, they start getting offers from abroad. Because obviously, and by sitting in Pakistan, we cannot compete with that. So this is one other issue that other companies working in the semiconductor domain, they start facing. And third issue that, as Jafar Saab also highlighted, is the EDA tool access. That is because if you have to service global customers, you have to use the tool chains that are globally relevant. But their license fees and their other requirements, it's difficult for local companies as well as the universities to manage those expenses so that their graduates can train on those tool chains. Dr. Tahir Saab, here comes another important question for you. In your view, where should Pakistan focus first to achieve commercial success with global integration? As I said earlier, that my point on this is that we should focus on a strategy that is like design locally and manufacture globally, rather than starting working on everything from the start. If we can make a name for Pakistan and we can show to the outside world that we can deliver on design and verification services for companies working from US and other domains, that can be the starting point, and then maybe we can target about giving about other services which may include a fab after 7 to 8 years or something like that, or testing services. But my recommendation on this will be initially we should be working, and maybe in that adding to that, we should focus on open source based technologies based designs. Like RISC-V is one example. Our company is working on RISC-V based SoC design. That gives an added advantage to companies that are working from countries like Pakistan. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے پلیز؟ سر میں اس کو بالکل اس طرح سیکنڈ کروں گا فار اینی ون ہو از انٹرسٹڈ ان اسٹارٹ اپس اور جو اس ایریا میں بھی کام کرنا چاہتا ہے اپلیکیشن وائز. دی پینیشیا اور جسے کہتے ہیں نا امرت دھارا, وہ یہ ہے کہ یو ڈیزائن ہیئر یو گیٹ اٹ مینوفیکچر فرام چائنا.
this is the short term solution, this is the most immediate solution which you have. اور اس کے بعد after 2 or 3 years you can actually think کہ کہاں کہاں آپ چیزوں کو بکٹس اینڈ پیسز خود مینوفیکچر کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں آپ دوبارہ چائنیز کرائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ والیوم کے حوالے سے چائنا ہے نو پرابلم. ان کا MOQ ایک بھی ہو سکتے ہیں, 1000 بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ دونوں دیتے ہیں آپ کو. پچھلے دنوں ہمیں ایک IMU پاکستان ایئر فورس کو دینا تھا, انہوں نے کہا جی کہ +20 چیز تک ہمیں اس میں چاہیے چیز. اینڈ وی ایکچولی ہیڈ دا ڈیزائن انڈر کنٹرول. ہم جو ڈیزائن کیا ہمیں چائنیز کو دیا اینڈ وی سیڈ اوکے کتنے چاہیے, ہمیں کہا ہمیں 2 چاہیے, انہوں نے کہا 2 لے لیتے ہیں. سو آپ کے پاس ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی بڑی اپرچونیٹی, ایک فیکٹری اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہے آپ کے ساتھ جو ہر طرح کی چیز آپ کو دے رہی ہے, اور آپ اس کا اگر فائدہ نہ اٹھائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ پھر تھرڈ چیز ہم مس کریں گے, وی مس دا بوٹ اگین. سو تھنک از دیٹ یو ڈیزائن ہے, آپ کے ڈیزائنرز بہت اچھے ہیں, آپ ڈیزائن یہاں کریں اور گیٹ اٹ مینوفیکچر فرام چائنا, اور چائنیز یہاں لے کے آئیں چیز اینڈ دے آر ویری ولنگ ٹو ڈو اٹ. سو میرا خیال ہے دیٹ از دا شارٹ ٹرم سولوشن, موسٹ امیڈیٹ سولوشن ٹو اٹ. سر My take on this is a little different because eventually I think down the line we have to develop a semiconductor industry here. That is no question about it. Yes, initially I think a low-hanging fruit you can say that we set up encourage the design houses and offer services, and just taking the lead from the IT industry. They are mostly offering services to the clients outside, and it's a huge success story on that side. So that can be tailored here also as in the semiconductor industry. So it's not only about fabs only. It is about design and verification and all that. So, but down the line, I think we have to do it. At least in the defense sector, we have to come to that. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی, I'll quickly add a few things. ایک تو یہ کہ جو HR کی بات ہوئی کہ losing senior people, I think this is a very serious problem for us. کیونکہ ہم پہلے ایک پرابلم سچویشن میں کر رہے ہیں, اور آئی نو کہ ڈیفینس کا ان کا ایکسپیرینس ڈفرینٹ ہوگا, لیکن اگر میں سیمی کنڈکٹر یا چپ ڈیزائن ان دا پرائیویٹ انڈسٹری کی بات کروں تو ہمارے پاس لوگ ہیں جن کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے 20+ ایئر, اور پھر ہم نے جو باٹم اپ سے ٹریننگ کی اس میں سے لوگ آئے 5, 6, 7 سال پہ, اور اس کے بعد جیسے ڈاکٹر طاہر نے کہا کہ دین دے اسٹارٹ لیونگ پاکستان. اس کا پرابلم یہ ہے کہ جو ٹیکس سلیبز ہیں اینڈ پیپل آر گیٹنگ گڈ سیلریز ان آر انڈسٹری, لیکن 35-40% ان کا اس میں جا رہا ہے. سو a lot of companies, and I'm sure this is not a surprise for many people who are running their own companies, they are setting up shops elsewhere اور payroll وہ وہاں سے کر رہے ہیں. تو آئی تھنک ہم جو ٹیکس انسینٹیوز کی بات کرتے ہیں فار دا انڈسٹری کے 1% ہو 0.5% ہو, آئی تھنک کوئی اسپیشل اس میں پالیسی ہونی چاہیے کہ جو امپلائیز ہیں اسپیشلی, ویل آئی ڈونٹ نو کہ اس میں ہم کلاسیفیکیشن کیا کریں گے کہ ان کے ٹیکسز بھی کم ہو, نہیں تو پھر ہم سب وہی کر رہے ہیں کہ وی آر پیئنگ دیم ان ڈالرز, ادروائز وی آر لوزنگ دیٹ ٹیلنٹ جو کہ اتنی مشکل سے اتنے سالوں میں وہاں تک پہنچا ہے. اب اسی چیز میں آپ نے کہا کہ انسینٹیوز, تو آئی تھنک ہمیں پرائیویٹ کمپنیز کو, آئی نو کہ ڈاکٹر ساجد اور بہت سارے لوگ یہاں پہ شاید اس کا حصہ ہوں, کہ ان کو انسینٹیوز دینے چاہیے ان ٹرمز آف لاجسٹکس, ان ٹرمز آف ایون گیٹنگ سینئر انجینئرس فرام ابراڈ. تو ان کو ہمیں کوئی اسپیشل پیکیجز اگر دے رہے ہیں تو اٹ ہیز ٹو بی ویری ٹرانسپیرنٹ, لیکن ہمارے پاس یہ آپشنز ہونی چاہیے. دوسرا انسینٹیوائز کرنے کی بات کو ہم کیری کریں گے. ہاؤ شوڈ دا نیشنل سیمی کنڈکٹر پلان اور پالیسی فریم ورک بی اسٹرکچرڈ اور ریسٹرکچرڈ ٹو انسینٹیوائز میجربل گلوبل آؤٹ کمز ریدر دین پروسیجرل کمپلائنسز؟ تھینک یو. بیسیکلی جو میرا جو ہے وہ میں دوبارہ جو ویریفیکیشن کی طرف ہے, میں جو پڑھائی ہے وہ اس کے بارے میں ہوگی. تو جیسے ادر انڈسٹری ہے اس کے لیے اگر انٹینسیو انسینٹیو ہو یا نہ ہو تو وہ گرو کر سکتی ہے, کیونکہ اس میں بہت کوئکلی اس کی ROI جو ہے وہ انسان کو مل جاتی ہے, اور وہ بہت شارٹ ٹرم میں وہ اپنا جو پروڈکٹ ہے وہ دینا شروع کر دیتا ہے. لیکن سیمی کنڈکٹر ویریفیکیشن جو ہے اس کو کافی ٹائم لگتا ہے. جیسے میں نے ACCB کے ساتھ بھی ڈسکس کیا تو ان کے پاس ایسا سیمی کنڈکٹر کے بارے میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی رجسٹر کیا تو 1 سال کے بعد آپ نے جو ہے وہ سب چیزیں جو ہے وہ شروع کرنے ہوں گے. اور سیمی کنڈکٹر جو ہے وہ تو 1 سال میں اس کی سیریز سے وہ بات چیت ہی شروع نہیں ہوتی ہے. تو ہمیں
इस चीज़ को सेमी कंडक्टर को थोड़ा वो डिफरेंटली वो देखना होगा। जैसे मैंने कई चाइनीज़ कंपनी के साथ भी वो पार्टनरशिप की बात की, या यूएस की कंपनीज के साथ भी जो छोटे छोटे कंपनियां हैं, तो उनकी भी यही जो जैसे डिस्कस हुई, जैसे पहले शिवानी साहब ने डिस्कस किया, तो सबसे पहले प्रॉब्लम जो ये है कि पाकिस्तान में जो है ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है जिसमें ज़्यादातर कंज्यूम होती है ये माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या चिप्स वगैरह, ये ज़्यादातर वो असेंबलिंग होती है, तो वो डायरेक्टली वो पार्ट्स जो है वो चाइना से वो इंपोर्ट कर देते हैं और इधर वो असेंबल करते हैं। तो अगर इस इंडस्ट्री को इंसेंटिव मिल जाए, जैसे पूरी दुनिया में इसको इंसेंटिव मिल जाए, जैसे यूएस में वो एक्ट है, या जापान में जो है, जापान में जैसे वो रैपिडस कंपनी है वो 2 नैनोमीटर पे काम कर रही है, लेकिन वो अभी तक कामयाब नहीं हुए और पूरी जापानीज गवर्नमेंट की सपोर्ट के साथ है। तो अगर हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट इसमें मिल जाए तो मेरा ख्याल में हमें, क्योंकि कभी न कभी तो ये शुरू करना होगा, आज या 1 साल बाद या 2 साल बाद या 100 साल बाद, लेकिन कभी न कभी इसमें हमें कदम रखना होगा। शुरू में हमें कभी मुश्किलात पेश आएंगे, शायद हमारे प्रोडक्ट जो है वो अगली होंगे, इतने वो नहीं होंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम इम्प्रूव करेंगे। जैसे हम काम कर रहे हैं, हमने बहुत चीज़ें सीखी, लेकिन ये जो इक्विपमेंट है या टूल्स है ये अल्ट्रा फिजिक्स यूज़ करते हैं, जैसे नैनो टेक्नोलॉजी हो गया या एटॉमिक फिजिक्स हो गया, ये प्रैक्टिकली उसी को यूज़ कर रहे हैं। तो हमने जैसे देखा तो पाकिस्तान में ज़्यादातर जो हम को किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है तो नहीं मिलती है, क्योंकि जो हाई वैक्यूम के जो इक्विपमेंट है वो भी नहीं होते हैं, जो हाई थर्मल होते हैं वो भी नहीं होते हैं। तो अगर हम इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो सेमी कंडक्टर पे भी जो नॉर्मल टैक्स है वो उस पर भी वो कस्टम है। तो शुरू में हम हर चीज़ को पाकिस्तान में वो जो इकोसिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, हमें कोई चीज़ जो है वो बाहर से इंपोर्ट करनी होगी। जैसे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टूल्स लगते हैं, तो हमारे को कभी फ्रंट एंड टूल पे है, बैक एंड पे नहीं है। और इसमें जो कंज्यूमेबल है, जो जैसे सिलिकॉन वेफर्स है, उस पर भी जो कस्टम है वो भी नॉर्मल जैसे है। जैसे बाहर से आप कोई चीज़ मंगवाते हो तो 100% उस पर टैक्स है या कस्टम है, तो उसको भी थोड़ा रिविजिट किया जाए तो मेरे ख्याल में अच्छा होगा। या अगर इसके लिए फंडिंग की बात हो तो जो नॉर्मल इंडस्ट्री के लिए जो लोन वगैरह होते हैं वो तो आप उनके साथ कह सकते हो कि आप हमें जो है 1 साल बाद या 2 साल बाद इसकी वो रिटर्न वो शुरू करो, लेकिन सेमी कंडक्टर जो है वो कम से कम 3 साल के बाद जो है अगर हम वो इंडस्ट्रियल लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो उसकी तकरीबन 3 साल बाद उसकी जो प्रोडक्ट है वो ऑनलाइन आना शुरू हो जाता है। तो शुक्रिया, पॉइंट वेल टेकन। और साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि व्हाट constitutes the minimum viable infrastructure required to catalyze sustainable semiconductor industry growth in Pakistan? Well, in this case, I would like to take a look at a model which has been successful in the past. So that would be, I think, the Taiwan model, you can say. That it took them, but it was a long journey, as already highlighted. They started in the 70s, and they initially developed an institute, a research institute, and housed their required HR, and they made government level policies to retain that HR over there. And then they, as a nation, they decided that we have to go for this semiconductor industry, and we will go in fabrication. So they gained their expertise in that, and now with the passage of time, their skill set, they developed the skill set and all that. I think it's a success story for me, the Taiwan semiconductor industry. It is, I agree, it's the #1. So we should follow that model, develop an institute and hold the manpower with us. So that is the main thing, because if you want to go into fabrication, then we learn that through, it's a process, I should say.
that you learn after each from 100 nanometers to 5 nanometers. It's a complete, you have to travel a journey. So to travel that journey, that human retention and that knowledge retention, that is the most important. That is the key. Esteemed panelists में से कोई और इस पे ऐड करना चाहेंगे? Please. जी मैं इसमें ये पहले बात हुई कि हम अपॉर्चुनिस्टिकली किन किन चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं. तो अगर हम चिप डिज़ाइन में देखें तो अगर हम किसी चिप का प्रोजेक्ट लेके आते हैं पाकिस्तान, उसमें चैलेंज आईपी का फिर से आ जाता है. तो आरटीएल डिज़ाइन समटाइम्स इज हार्डर. उसमें डिज़ाइन वेरिफिकेशन है, फिजिकल डिज़ाइन. ख़ास तौर पे मैं तो फिर ये कहूँगा कि फिजिकल डिज़ाइन, क्योंकि उसमें एक वो हम टर्म यूज़ करते हैं हैंड ऑफ. इट्स अ वेरी क्लीन हैंड ऑफ, नेटलेस हैंड ऑफ है. उसको आप जीडीएस तक लेके जाएं. तो आई थिंक अगर डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसको टारगेट कर सकते हैं. उसके अलावा अगर हम वर्टिकल सेगमेंट्स में जाएं तो उसमें हम एआई को टारगेट कर सकते हैं. दैट सो I was talking to someone yesterday and they have a very nice pitch about on the software side कि हम AI को कैसे कर सकते हैं. तो मैंने कहा कि आपको इसको कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हार्डवेयर में भी we should get into और हमारी कंपनी का this is just क्या कहना चाहिए गॉड गिफ्टेड कि हमें प्रोजेक्ट मिले एज AI पे. तो दैट्स व्हाट वी आर फोकसिंग ऑन. तो आई थिंक इंडस्ट्री की सेगमेंट्स को हमें टारगेट करना चाहिए. जिस तरह IoT की भी पहले बात हुई थी, डॉक्टर शुजा ने डेटा शेयर किया, उसका AI है और उसमें खास तौर पे एज इसलिए कि जो डेटा सेंटर सेंट्रिक AI चिप्स हैं दोज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड यू आर डीलिंग और कंपीटिंग विद हाइपर स्केलर्स. और तीसरी एक सेगमेंट जो है वो ऑटोमोटिव. तो आई थिंक ये भी हम टारगेट करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. एक फाइनल क्वेश्चन जो है वो मैं चाहूँगा कि सारे पैनलिस्ट just give a brief short answer to this. And the question is, how can Pakistan attract and retain industrial grade investment, leadership, and diaspora expertise within the next 5 to 10 years, let's say? Please. जाफर साहब अगर आपसे स्टार्ट करते हैं फिर हम इसी रो में चलते जाएंगे. Just a brief. जी सो आई थिंक उसमें यही है कि हम वी हैव टू हैव सम प्रूफ पॉइंट्स. आप किसी भी कस्टमर के पास जाते हैं, अगेन अगर मैं अपनी एग्जांपल यूज करूँ तो दे लास्ट के रेफरेंसेस क्या हैं. तो आई थिंक हमें कुछ सक्सेस स्टोरीज ऐसी होनी चाहिए और सब जो प्राइवेट सेक्टर में जो स्टार्टअप्स कर रहे हैं उन सब के पास रेफरेंस पॉइंट्स होने चाहिए. और इट विल बी ग्रेट कि हमारे कुछ एडवाइजरी बोर्ड पे हों लोग जो कि सिलिकॉन वैली से हों, एशिया पैक रीजन से हों, यूरोप से हों, who are industry renowned, जिसमें वो ये कह सके कि या वी वाउच फॉर दिस. और दूसरा ये कि हम जिस तरह से भी इसको कर रहे हैं हमें स्केल करते जाना चाहिए. ये जो पाकिस्तान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 7200 ट्रेनिंग्स, हमारे डिफरेंसेस हो सकते हैं कि कैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जो भी चीज़ चल पड़ी है हम उसको चलाते जाएं. और आई थिंक इट विल बी गुड, इट विल बी ग्रेट अगर पॉलिसी की साइड से या जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसमें कुछ हमें हेल्प आउट करें इंडस्ट्री को. आई थिंक दैट्स फ्रॉम माय साइड. Two or three points from my side on this. जैसे भी थोड़ी देर पहले भी इस पर बात हो रही थी, talking about the IP laws. If we want the IP companies to operate from Pakistan and if we are looking for that big names should start looking into Pakistan, that yeah, we need to have IP protection laws so that they do not keep thinking that what will happen to their design if that has to evolve inside Pakistan. Secondly, जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे retention का, yeah, we need to incentivize people that have couple of years of experience so that they should not look for options abroad, because that is important that middle tier should be retained in Pakistan. And tools access, yeah, if government can fund that EDA tool access, that will definitely help startups and also the education sector to train the workforce for this industry. मेरे ख्याल में जो है हमें हमारे गवर्नमेंट ने जो या जो प्राइवेट इदारे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें इन्होंने चिप डिज़ाइन में काफ़ी काम किया हुआ है और काफ़ी एक्सेल भी किया हुआ है. लेकिन जो चिप वेरिफिकेशन है, जैसे एक सर ने बताया कि जो रिक्वायरमेंट्स टूल है, जैसे मैंने भी कई कंपनियों के साथ बात किया था तो
اس کو جو ہے وہ 10-15% پہ بھی وہ سیل کر رہے ہوتے ہیں جو ٹولز ہیں. اور وہ ریفربشڈ ٹول جو ہے وہ ایک نیو ٹول کی طرح وہ کام کرتا ہے کیونکہ وہ اسی کمپنی نے خود وہ اس کو جو ہے وہ ریپیئر کیا ہوتا ہے. تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے. اس میں اتنا زیادہ انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, لیکن شروع میں جو ہے وہ ہمیں تھوڑا جو پروڈکٹ ہم بنا لیں گے اس کی سیلس وغیرہ کے تھوڑا ایشو رہیں گے. اس میں اگر گورنمنٹ مجھے پتہ ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے, کوشش کر رہی ہے, لیکن ان کو صرف پیپر ورک پہ تو کسی کو جو ہے وہ فنڈز نہیں دے سکتی ہے, اس کو تو فزیکل کچھ نہ کچھ شو کرنا چاہیے ہوتا ہے. تو سیمی کنڈکٹر میں یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن کوشش ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ کامیاب ہو. ساری باتیں تو ہوئی نہیں تو بٹ آئی تھنک کہ جو ایشو ہے وہ ٹرسٹ کا ہے کہ پیپل آؤٹ سائڈ شوڈ ٹرسٹ پاکستان سیمی کنڈکٹر انڈسٹری they can deliver. So we have to build that trust initially, what I think, and that can be done. There are many ways done internationally, like nobody has I think talked about certifications. There are certain certifications that are required to be achieved that gain some trust factor from the international. So certification also, there are some ISO certifications specific to the semiconductor. That should also be taught, and people should know about them, that what I think میرے لیے سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ سبسڈائزڈ ایکسپوجر ایٹ انٹرنیشنل ایونٹس. فار ایگزامپل ہم جیسی انڈسٹری ہیں, ہمیں سبسڈائز ایکسپوجر دیا جائے ایٹ انٹرنیشنل فیئرس, ٹیکنالوجی فیئرس ایٹسٹرا ایٹسٹرا. نو وی گو ٹو ہم گئے تھے آئیڈیاز پہ جاتے ہیں, ہم ان چیزوں پہ جاتے ہیں, لیکن باہر کے جتنے بھی پلیٹ فارمس ہیں ان پہ ہمیں سبسڈائز ایکسپوجر نہیں دیا جاتا. وہاں آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے ود انویسٹرز, ود فارن ڈائسپورا جو وہاں آئے گی دیکھے گی. تو وی آر ناٹ ایکسپوز ٹو انٹرنیشنل ایونٹس اینڈ پلیٹ فارمس اور سبسڈائز ریٹ. سبسڈائز میں بڑا ضروری کہہ رہا ہوں, ادروائز بہت کاسٹلی ہو جاتا ہے اور فل فلیج انڈسٹری کبھی کبھی نہیں جاتی ان پلیٹ فارمس پہ. سو ان آرڈر ٹو گرو and in order to establish trust in front of the foreign diaspora or the Pakistanis living abroad, in order to attract them for investing in ourselves, ہمیں یہ پلیٹ فارم چاہیے, سبسڈائزڈ ایکسپوجر کا چاہیے. بہت ہی powerful inputs آئی ہیں, and I'm grateful for that. Now we'll open the floor for questions. Please raise your hand and the questions will be taken in orderly manner. Lot of questions, and I think you should continue questioning until the minister comes. Yes, we will do that. उसके बाद Sir, please, आप Dr. Gupta sir. in front of the minister. जी. जो आप कहना चाहते हैं. Bismillahirrahmanirrahim. Some comments and then a question. One comment is کہ کسی نے کہا کہ ہمیں human resource hold کر لینا چاہیے. In my opinion, that's not a best policy. آپ کسی کو قید نہیں کر سکتے. And end of the day, AI ہو یا semiconductors ہو, it will always become a revolving door. People will go out. You need to have your infrastructure so strong that new people and young blood should come in. So you cannot yes, incentivize کریں جو بھی کریں, لیکن end of the day we cannot restrict anybody. Like جو پاکستان سے باہر جائے گا وہ پاکستان کی ہی خدمت کرے گا. آج یو ایس میں آپ جائیں, جتنے میں نے پہلے بھی کہا کہ کتنے انڈینس ہیں جو انڈینس کی ہیلپ کرتے ہیں, کتنا بزنس ہے جو انڈین انفلوئنس کی وجہ سے انڈیا میں جاتا ہے, ڈائسپورا کی وجہ سے جاتا ہے. ہمارے اگر بندے ہم جا کے روک لیں گے ان کو, تو ہاؤ ول دس ہیلپ اس. ایک بندہ ایک خاندان کو پورا سپورٹ کرتا ہے یہاں پہ. سو وی نیڈ ٹو لک ان, میرا ایک دوسرا وی نیڈ ٹو لک فار, کسی نے کہا کہ امپلائڈ سے ہمیں ویلیو ایڈیشن پہ جانا چاہیے. جو ویلیو ایڈیشن والی پروڈکٹس ہیں یا پروجیکٹس ہیں وہ بکیں گے. I give you one example. One minister at some point in time asked me, Dr. Sahab, ہم NIE کے اندر وہ جو چھوٹی پن کا چارجر ہے, exactly that was the word, نوکیا کا, وہ ہم بنائیں تو کیسا رہے گا. تو anyway میں منسٹر کا نام بھی نہیں لیتا نہ میں کسی کا, تو میں نے انہیں کہا کہ سر یہ ٹھیک نہیں ہے, چائنا سے 50 روپے کا آتا ہے, we cannot compete, ہمیں ویلیو ایڈیشن میں دینا چاہیے. But I must give a credit to that minister, whatsoever we discussed. اس نے اگلے دن میں I was listening to a TV and he reproduced exactly the same stuff. He was so crafty, I would say. So تو ہمیں ویلیو ایڈیشن کی طرف جانا چاہیے سر, کیونکہ اگر آپ ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گے تو آپ کمپیٹ نہیں کر سکتے with the rest of your competitors in China or wherever you feel like it.
So value addition लेके आए, and as a good news, I just breaking it. Pakistan की inshallah first AI chip we are taping out, and soon you will hear about it. And it's a vision-based kind of chip. The other thing is Kinara आप लोगों ने नाम सुना होगा, it's a edge computing kind of a semiconductor company, it's American you know. तो edge computing में Kinara बड़ा अच्छा नाम है. Kinara has been doing phenomenally good. और उन्होंने अपने वो आप देखिए उनका setup and everything. So brilliance है, लेकिन pockets में, और ये brilliance आपस में connect नहीं हो रही. जैसा मारिया ने भी कहा कि we are individually brilliant and collectively a failure. So probably this is the fact. मेरा ये भी है इसमें take. यानी talent को hold करने की बजाय we need to produce more talent. Basically. हमें अपना एक structure अच्छा करना चाहिए. And next question, please. The gentleman at the end of this side, please. Yes. I think Maybe up. Saad Ahmed Khan, I'm representing Quantum Universal and Quality Solutions from NESTEP. मैं 3 observations शेयर करना चाहता हूँ. Beyond any doubt, what we are discussing, we should not be missing this bandwagon. This actually discussion तो ये होनी चाहिए. 2 observations और industrial experience आपसे share करना चाहता था. We are discussing the frontier of technology, semiconductors. Please एक step थोड़ा सा पीछे आप अपने basic electronics landscape को तो लें. How many manufacturing setup do we have on PCB level? Design capability of PCB? License printed circuit boards की license capability. मैं आपको एक number share करना चाहूँगा. I'm a very optimistic person. मैं discourage नहीं करना चाहता, but this is a reality check. We used to work with a Japanese company called Zukun, which is one of the leading software design companies in this field. Back in days, हमारा annual, मैं brand का नाम भी आपको बता देता हूँ, CADStar and E3 जो circuit designing and उसके tool है, हमारी annual sales across Pakistan was less than $10,000. अब ये $10,000 जो है वो उसको comparison आपको दे देता हूँ कि where do we stand. South Korea का एक quarter की sale is almost that is $500,000 every quarter. Indian sales almost इसके करीब भी थी. Now this is the net amount paid from us or transmitted from us to Zukun. तो आप ये जो सर्किट डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर की सेल जो है ना, ये एक्चुअली डायरेक्ट इसका एक रिलेशन है कि आपकी R&D डिजाइन एंड डेवलपमेंट पे लोग कितना काम कर रहे हैं और कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो हमारे जो 10,000 का नंबर जो हमने अचीव किया था, वो हमें पता है कि हमने कितने मेहनत तले करके और PR से उसको सेल को अचीव किया था. एंड वेयर डू दिस स्टैंड. उनकी रिप्रेजेंटेशन साउथ कोरिया में 1981 से थी. An annual conference में Zukun would invite people from Indian representatives, their partners, local sales partners in India, to speak on signal integrity. वो उनसे opinion लेते थे. So this is the reality check. Policy के लिए मैम मैं आपको ज़रूर request करूँगा. देखिए product value addition is where the game lies. एक simple mechanical automotive cycle को अगर आपने value addition उसकी करनी है और लेटेस्ट फॉर्म में आप EV में लेके आ रहे हैं, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशन लाइज विद द प्रोडक्ट वैल्यू एडिशन व्हिच कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हिच कम्स फ्रॉम सॉफ्टवेयर साइड. दिस इज वेयर द गेम लाइज. इसकी इंडिजिनाइजेशन में ही जो है हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आती. इसकी सप्लाई लाइन साइड से वी सीरियसली लैक स्किल्ड फोर्स एंड उसके कैपिटल मशीनरी को यूज करने के लिए कोई इंसेंटिव. स्किल फोर्स की प्रॉब्लम यहाँ पे इस लेवल पे है कि वी आर सेटिंग इन यूनिवर्सिटी एंड सम यूनिवर्सिटी शुड बी कंसिडरिंग दिस कि ऑलमोस्ट 90% यूनिवर्सिटीज आर स्ट्रगलिंग टू अरेंज अ मिनिमम फंड सोर्स ऑफ $7,000 टू परचेज अ लाइसेंस डिजाइन सॉफ्टवेयर फॉर द यूनिवर्सिटीज. $7,000 फॉर ऑलमोस्ट 50 to 100 यूजर लाइसेंस, यानी कि लेस देन $100 सिंगल यूजर लाइसेंस की 3-4 सालों से
दे आर वेटिंग फॉर फंड्स. 20 लाख रुपए नहीं है फॉर डिज़ाइन सॉफ्टवेयर. मैं आई कैन नेम यू दैट इंक्लूड्स यूटी लाहौर, दैट इंक्लूड्स यूटी टेक्सला, दैट इंक्लूड्स so and so forth. So this is the reality. So please, no doubt, semiconductor is the frontier. We should not, isko mein, at any cost, we should not be actually missing this thing. This is the frontier. But isko ek step back, uske pehle precursor ko bhi to aap pehle ignite kare. The precursors be still missing. There are people in this. I'm super impressed by the people. There are a lot of people who have got talent, who have got infrastructure, and who are working to, utilize and capitalize the opportunities in the semiconductor. But at the macro level, there's a lot to be done. जो कि एक step पीछे है. Thank you. Thank you very much. Next question. Lady, to raise your hand, kindly up. I guess I already have the mic, so if you may give me a couple of minutes. I have just a couple of points because it is very relevant to the industry. It's okay, please continue. Actually, for the industry, Dr. Saab pointed out very. Request है कि अपना introduction पहले करवा दीजिए. Okay, I'm from Ghulam Isa Khan Institute. I'm an associate professor there, Dr. Mehmood Sajid. So I'm representing the academia side here. My points are mostly related to academic side, but as it is the industry panel discussion, I would like to add a couple of points here. Jafar साहब चले गए हैं, but Lampromelon का उन्होंने जिक्र किया. It was a very good initiative. I don't know why it stopped. हमें डॉक्टर साहब ने ये भी शिकवा किया कि हमें पहले हमारे पास टैलेंट आता है, हमें उनको पहले ट्रेन करना पड़ता है. जब वो ट्रेन हो जाते हैं फिर हम उसकी रिटेंशन नहीं है हमारे पास. वो लोग, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो बाहर चले जाते हैं. आपको ट्रेन करना तो पड़ेगा, लेकिन आपको उस हद तक ट्रेन करना पड़ क्यों रहा है? आपकी यूनिवर्सिटी ही आपको ट्रेन टैलेंट क्यों नहीं दे रही? आपके पास ट्रेन टैलेंट की कमी है. इस वजह से आपने 10 लोग ट्रेन कर लिए, वो आपके 10 जाएंगे, आपके पास पीछे 10 ट्रेन और मौजूद नहीं है. दैट इज द गैप. हमारी यूनिवर्सिटीज, हम लोग वो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे जो इंडस्ट्री को चाहिए. और उसमें जब तक इंडस्ट्री हमारे साथ कोलैबोरेट नहीं करेगी, जब तक इंडस्ट्री हमें बताएगी नहीं, जब तक इंडस्ट्री इन्वेस्ट नहीं करेगी, तब तक हम आपको आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं दे सकते. सो आप इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके अगर आप वहाँ से ट्रेनिंग कॉस्ट अपनी बचा सकते हैं, तो आप जो यूनिवर्सिटी के साथ प्रोग्राम कर लें. Lampromelon was a very good initiative. उसके अंदर बच्चों को ट्रेन किया जाता था. आई डोंट नो, हमारे चीमा साहब बैठे हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, हमारे बच्चे ट्रेन होते हैं. These are the things that we need to do. पॉलिसी लेवल पे बात करें, EDA टूल्स का बहुत ज़्यादा जिक्र हो गया. EDA टूल्स की लाइसेंसिंग में हमें 3 साल लगे GIK को वो लाइसेंस लेने में. 1 साल का लाइसेंस मिला, 1 साल के बाद हम क्या करेंगे? We'll still be again searching for some money. EDA टूल्स को सेंट्रलाइज करते हैं. हर यूनिवर्सिटी अपना अपना अलग अलग ना बना के बैठे, हम लोग कोलैबोरेट कर लें. अगर हमारे पास नेशनल लेवल पर इतने रिसोर्सेज नहीं है, तो लेट्स मेक अ सेंट्रलाइज्ड न्यूट्रल रिसोर्स, जिस रिसोर्स को सब लोग एक्सेस कर सकें, सब लोग यूज कर सकें. एंड लास्टली आई वुड लाइक टू ऐड कि हम लोग अक्सर कोशिश करते हैं कि हमारी ऑब्सेशन होती है कि हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे जाना है. सो माई रिकमेंडेशन इज कि फैब ऑब्सेशन से थोड़ा सा इस वक्त बाहर निकलें. गो टू दी मोर डुएबल, मोर प्रैक्टिकल थिंग्स. जैसे कि मेंशन किया कि आप फैबलेस पे जाएं. फिलहाल इन लॉन्ग रन आपको करना पड़ेगा, तो आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म 3 तरह के प्लान्स बनाएं. आप डायरेक्ट लॉन्ग टर्म की तरफ जंप ना करें कि हमने फैब से ही स्टार्ट करना है. फैब इज अ लॉन्ग टर्म प्लान. पहले शॉर्ट टर्म को पूरा करें, उसके गोल्स अचीव होंगे 1 to 2 years में, देन 5 years एंड देन 10 years. थैंक यू. अच्छा, इस पे मैं सॉरी जवाब दे सकूं अगर इनको डॉक्टर साहब. जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर उमर दिस साइड, आई एम एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग बोथ साइड्स बिकॉज मुझे 15 साल हो गए एकेडमिक्स में और मुझे उतना ही टाइम इंडस्ट्री में हो गया है. आई बिलोंग टू केस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और केस के फर्स्ट वाइस चांसलर बैठे हैं यहाँ, और इनको पता है कि हमने केस को किस तरह डायरेक्ट किया था टुवर्ड्स द गैप व्हिच यू आर एक्चुअली इंडिकेटिंग. तो सर बात बता दें सर, यू कैन एक्चुअली पुट इन योर वर्ड्स एज वेल कि हमने ये किया था कि हमने इंडस्ट्री लेड जो है वो क्वालिफिकेशन कैंपेन चलाई थी यूनिवर्सिटी में, और हमें पता था कि इंडस्ट्री को क्या चीज़ चाहिए. उस लिहाज से हमने अपने बच्चों को वहाँ ट्रेनिंग दी थी इन द यूनिवर्सिटी. आई एम टॉकिंग अबाउट 6 सेमेस्टर और 7 सेमेस्टर स्टूडेंट्स. सो सक्सेस स्टोरीज मौजूद हैं, लेकिन जैसे लोगों ने कहा कि साइलोज मौजूद हैं, लोगों को पता नहीं होता. जबकि ऑफ कोर्स बिग इंस्टीट्यूट ऑफ कोर्स वहाँ शायद छोटी यूनिवर्सिटियों का पैगाम ना पहुँचता हो.
لیکن ہم لوگوں نے کیا ہوا ہے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, ایگری ود یو کہ فیب جو آپ کی فیب ایک کلاؤڈ سے نکل کے ڈیزائن آبسیشن پہ چلے جائیں. ہم نے کسی آبسیشن پہ تو جانا ہے نا, وی آر ایکسٹریمسٹ پیپل. سو لیٹس گو ٹو ڈیزائن آپشن, ڈیزائن آبسیشن پہ چلے جائیں. ہر یونیورسٹی میں ڈیزائن سینٹر قائم کریں, وہاں ڈیزائن کے حوالے سے لائسنس سافٹ ویئر دیں اور پھر آگے بات چلی جائے. سو آپ کے دونوں سوالوں کا میں نے جواب دیا. پہلا یہ کہ یس اٹ از ڈویبل, ہم نے کیس اسٹڈی کی تھی, یہ کامیاب ہوا. ہم پروجیکٹس لائے, اگین اپنی بات کو میں ڈیفینس انڈسٹری سے پروجیکٹس لائے, ان کو کیس کے اسٹوڈنٹس نے کیا اور وہ جہاز میں اڑ رہے ہیں. JF-70 بلاک 3 جو جنریشن 4.5 جن ٹاپ ہے اس میں چیزیں اڑ رہی ہیں. سو دس از اے بگ کنٹریبیوشن فرام پاکستانی اسٹوڈنٹس ٹو دا انڈسٹری آف پاکستان. سو یہ آپ کے سامنے ایک اس طرح کی سکسیس اسٹوری ہے. اور ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ گو ٹو ڈیزائن آبسیشن. آپ ڈیزائن سے آپ لوگ اچھے ہیں ڈیزائن میں, ہم لوگ اچھے ہیں ڈیزائن میں, ہم یہ کر سکتے ہیں. اینڈ ایکچولی وی کین ڈو اٹ ان ایوری یونیورسٹی فرام دا گراس روٹ لیول. تھینک یو. تھینک یو مچ. میڈم آپ جو انٹرویوٹ ہیں. جی السلام علیکم. آئی ایم ڈاکٹر شمائلہ اسٹار, پروفیسر نینو ٹیکنالوجی اسکول. میرا یہ ہے کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں ان میں بہت ٹیلنٹ ہے اور ہم انہیں اپرچونیٹی پرووائڈ نہیں کر رہے. ہماری انڈسٹریز انہیں اپرچونیٹیز پرووائڈ نہیں کر رہی. ہماری انڈسٹریز ٹرسٹ نہیں کرتی ہماری گریجویٹس پر, ایون ایکڈیمیشینس پر. اور سیکنڈلی میری ایک اوپینین ہے کہ جس طرح سے MBBS کے اسٹوڈنٹس کو ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کی جاتی ہے ان دا فارم آف ہاؤس جاب, کہ وہ 1 ایئر ہاؤس جاب کو جو ان کے ڈگری کا ایک پارٹ بھی ہوتا ہے وہ اسے کرتے ہیں, اور میکسیمم ڈاکٹرز گیٹ ایبزاربڈ ان دا ہاسپٹلس. Why not our industry provide the opportunities to our students after graduation that they get experience from that industry either at initial stage? Why don't they provide this opportunity at a minimum cost? Then we will get the manforce which can provide the same services at low cost as we get from China. Why China become a role an example over here for providing the cheapest things? Because they have the maximum man force. Our graduates are not getting their jobs. Why don't we have any plan to utilize these graduates for our improvement and progress? So this is the question for all the industry and the high-ups who are sitting here. Why don't you trust your graduates and the academicians for progress of this country and our industry? اچھا, اس کا بھی جواب بڑا انٹرسٹنگ ہے. I hope that I will not be breaking the bubble. ہمارے گریجویٹس بہت ٹیلنٹڈ ہیں بٹ دے آر ایکچولی ان اے سوڈو کانفیڈینس ایز ویل کہ ہمارے لیے جو ہے نا انڈسٹری کھڑی ہے ہاتھ لے کے, اور جیسے ہم باہر نکلیں گے تو ہم پہ ہار ڈال دیے جائیں گے اور ہم پہ اتنے سارے پیسے ہمیں دے دیے جائیں گے. ایکچولی دا پرابلم ود آور گریجویٹس از, میں نے کہا نا میں 15 سال سے اکیڈیمکس کے ساتھ ہوں, وہ یہ ہے کہ آور گریجویٹس لیک دا بیسک ایجوکیشن آف ایتھکس, دے لیک دا بیسک ایجوکیشن ہاؤ ٹو بہیو ان این آفیشیل انوائرمنٹس. ہمیں بیسکلی ان کو یہ بتانا چاہیے کہ جاب ریٹینشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس نالج کو ایبزارب کریں اور بعد میں پیسہ کمائیں. دا مسکنسیپشن ان آور گریجویٹس از دیٹ ہم جیسے نکلتے ہیں تو ہمیں نوکری ملنی چاہیے, اور اگر نوکری نہیں ملتی تو دے گیٹ ڈس اپوائنٹڈ اینڈ دے سے کہ جی ہماری انڈسٹری ہمارا ہیلپ نہیں کر رہی. میرا خیال ہے کہ ہمارے ایک فریش گریجویٹ کو جو ہم کرتے ہیں اپنی انڈسٹری میں بھی اور ہماری یونیورسٹی میں بھی 2 سے 3 سال کے لیے مفت کام کرنے کا مائنڈ سیٹ بنا دینا چاہیے. انہیں چاہیے کہ انہیں بتایا جائے کہ 8 سیمسٹر میں کہ یو آر گوئنگ ٹو ورک فار فری فار دا نیکسٹ 3 ایئرز ان انڈسٹری اینڈ دین یو آر گوئنگ ٹو گیٹ پیڈ. اس مائنڈ سیٹ کی طرف وہ آئیں گے تو وہ پھر آبسیشن سے ہٹ جائیں گے کہ ہمیں نکلتے ہی پیسہ کمانا ہے, اور اگر وہ اس آبسیشن سے ہٹ جائیں گے تو دے ول بی تو یہ میرا پوائنٹ ہے. السلام علیکم. سر میں بیسیکلی ریپرزینٹ کر رہا ہوں پاکستان لائٹنگ مینوفیکچررز کو, اور ہم ادھر LED لائٹس بناتے ہیں پاکستان میں. آلموسٹ 140+ فیکٹریز ہیں پاکستان میں, اور 99% LED لائٹ جو ہے اس وقت پاکستان میں بن رہی ہے. تو بیسیکلی میں ایک طرح سے جو اپلیکیشن انڈسٹری کو سے بات کر رہا ہوں, ناٹ سیمی کنڈکٹر مینوفیکچرنگ بٹ یوزیج آف سیمی کنڈکٹر.
तो बेसिक कंपोनेंट तो हमारा एलईडी होता है, दैट्स अ डायोड, मतलब उसको हम यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, लेकिन उसकी भी बहुत वैरायटी है जिस तरह डिज़ाइन होता है। कहने का सिर्फ ये मकसद है कि ये हमें कोई 4 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सपोर्ट किया था इसमें, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो हुई है। तो अगर आपकी पॉलिसी ठीक हो तो इंडस्ट्री को किसी फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अच्छी पॉलिसी दें, फैक्ट्री खुद बखुद बन जाती है, इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अब देखें सारा चाइना से जो इम्पोर्ट हो रही थी एलईडी लाइट टोटल पाकिस्तान में बन रही है, और इसमें ऑलमोस्ट कोई 60+ SMT लाइंस नहीं लगी। दैट्स अ बिग थिंग, क्योंकि SMT लाइंस नहीं थी पहले पाकिस्तान में ज़्यादा। इसी तरह जो मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री आई है और जो आपके मीटर के एनर्जी मीटर्स बन रहे हैं, इससे भी काफ़ी जो है SMT कम से कम देखिए सिर्फ फैब्रिकेशन तो यहाँ स्टार्ट हुई है, बजाय इसके कि हम बनी बनाई चीज़ को यूज़ कर रहे थे, तो उससे नॉलेज ट्रांसफ़र शुरू हो जाता है। जब आप उससे अब ये हुआ है फिक्सचर्स भी यहाँ बनना शुरू हो गए हैं, PCB वगैरह का इशू है, जिससे डॉक्टर साहब ने बताया था, PCBs वगैरह तो इम्पोर्ट ही होते हैं, क्योंकि चाइना की हमने तो इकोनॉमिक्स भी देखनी होती है। तो पाकिस्तान में वो टेक्नोलॉजीज नहीं है जो हमें स्पेशली वी नीड अ मेटल क्लैड पीसी बोर्ड, वो पाकिस्तान में अभी नहीं बनता प्रॉपर। तो उसकी शीट्स वगैरह आती हैं बाहर से, कि उसकी क्वालिटीज़ के इशूज़ हैं, जिसकी वजह से हमें फिर चाइनीज़ बोर्ड पर जाना पड़ता है। बहरहाल इसमें सिर्फ एलईडी लाइट के साथ साथ इसका जो कंपोनेंट है, स्विच बोर्ड, पावर सप्लाईज भी टोटल यहाँ पे असेंबल हो रही हैं उससे जो रिलेटेड है। तो सर कहने का ये मकसद है कि अगर आपकी पॉलिसी ठीक है तो वी कैन डू अ लॉट। बीइंग एन इंडस्ट्री हमारे कंस्ट्रेंट्स पैसा नहीं होता, पैसा इंडस्ट्रियलिस्ट के पास होता है, वो सिर्फ ये देखता है कि उसका पैसा अगर वो लगाता है तो उससे उसको बचत होगी या नहीं होगी, और पॉलिसी सस्टेनेबल है कि नहीं, क्योंकि हर साल हमें जून में वो पॉलिसी चेंज कर देते हैं। वो जो इन्वेस्टमेंट की होती है उसमें जो इम्पोर्टर है, जो फिनिश प्रोडक्ट मंगवा रहा है, वो ज़्यादा खुश हो जाता है कि यार कि हमारी पहुँच लग गई। तो कम से कम एक बेसिक असूल तय कर लें कि जो रॉ मटेरियल है उसकी ड्यूटी हमेशा कम होनी चाहिए, एसकेडी फॉर्म में थोड़ी ज्यादा हो और फिनिश की उससे ज्यादा। इधर फिनिश की सबसे कम है और रॉ मटेरियल की ज्यादा है, उसमें एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है कि मैन्युफैक्चरर्स जो है, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जब आपके मुल्क में कंजम्पशन होगी, क्योंकि अभी जो बात हो रही है अभी तक वो बेसिकली हो रही है जो फैब कर रहे हैं या जो डिज़ाइन पे, ये बड़ा हाईटेक जो पैनलिस्ट हैं ये बहुत हाईटेक लेवल पे बात कर रहे हैं। बेसिकली जो कंपोनेंट ने यूज़ होना है वो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं होता, और ज़्यादातर जो कंपनीज काम कर रही हैं उनके पास डिज़ाइंस अवेलेबल होती हैं, वो बाय कर लेते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट बेसिकली डिज़ाइनर नहीं होता, तो वो डिज़ाइन बाय कर लेता है चाइना से, ताइवान से या कोरिया से, उसको रिप्रोड्यूस कर देता है, तो और उसकी जो टेस्टिंग कंप्लायंस भी जो चाइना वगैरह से करवा लेती है। इसमें मैं हाईलाइट करना चाहूँगा जिन डिपार्टमेंट्स ने हमारा बहुत सपोर्ट की, उसमें इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड है और निका है। असद साहब इधर तशरीफ रखते हैं जिन्होंने हमारी काफ़ी उसमें हेल्प की, क्वालिटी एश्योरेंस में इन लोगों ने हमें मैप्स भी डिज़ाइन करके दिए। ये वाइड इंडस्ट्री है जो जब न्यू बॉर्न हुई है तो इसके साथ इसके जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं वो भी इम्प्लीमेंट हुए हैं, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है पाकिस्तान में उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स नहीं होते, तो हमारे जो है एनर्जी एफिशिएंसी के और सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स भी साथ ही इम्प्लीमेंट हुए, जबकि फैन इंडस्ट्री वगैरह अभी तक उसमें इशू है वो नहीं हो सके उनके। तो इसके अलावा सर इसमें ये है कि जो है अब मैं दूसरे एंड पे बात करूंगा कि हमारा अपना जो एरिया है बीइंग एन इंजीनियर, हम रिसर्च में स्पेशली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम काफ़ी काम करते हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत हिंड्रेंसेस हैं। लाइक हम IoT में डिज़ाइन में काम कर रहे थे जिसमें LoRa टेक्नोलॉजी है, या हम वाईफाई के इवन हाई एंड सिस्टम्स को डिज़ाइन करना चाहते हैं, ZigBee पे जाना चाहते हैं, गेटवेज हैं, तो हमारा जो रॉ मटेरियल है उसकी इम्पोर्ट ही बैन है, हमें उसकी इजाज़त ही नहीं मिलती। वो कहते हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी आपको अलाउड ही नहीं है पाकिस्तान में यूज़ करना, तो यानी वो चिप भी नहीं मंगवा सकते। हम एयरपोर्ट पे कई बार रोक के उन्होंने वहीं पे वो सेल होगी, पता नहीं किसको बेच दी है उन्होंने, लेकिन ये कि वो उन्होंने हमें लाने ही नहीं दी कि हम उस पर कुछ काम कर लें, प्रोडक्ट डेवलप कर लें, उसका कुछ सॉफ्टवेयर लिख लें। तो हमें यानी कि इतनी मुश्किलात हैं इधर कि वो हमें बेसिक जो रॉ मटेरियल टू वर्क है वो ही नहीं आने दे रहे हैं। तो वो हमारी इतनी यानी कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो है हर्डल्स हैं जिसमें स्पेशली टेलीकॉम साइड की जो चिप्स हैं उनको नहीं आने देते। Sir, point well taken. Next, Ashad Saab in the middle of the table on the other side. Kindly आप अपनी
Thank you very much, Sir Hassan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Actually, it's not a question. I'm just trying to report a progress or a success which we are trying to. I am Engineer Ashar Tahir. I am representing Indigenous Research and Development Agency. It's a company of Ministry of Science and Technology. जितनी बातें भी डिस्कस हुई हैं उसको एक सम कर रहा हूँ. ग्लोबल डिमांड और एक्टिविटी डॉक्टर नवीद और डॉक्टर शुजा ने हाईलाइट की. साइलो वर्किंग की बात हुई, लोकल फंडिंग की बात हुई, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी फॉर डिमांड, इंडस्ट्रियल एब्जॉर्प्शन, ट्रेनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, विजन विद पावर एंड लास्टली डेफ टेक स्टार्टअप. सो इरादा बेसिकली आज से 2 साल पहले इसी कॉन्सेप्ट्स के सामने रखते हुए डिवाइस किया गया था ताकि कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश की जा सके बिटवीन ब्यूरोक्रेसी, डिफेंस, एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री. एंड सक्सेसफुली अभी वी आर कनेक्टिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ IT, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. सर नवीद शेरवानी एज कंसल्टेंट हमारे साथ ऑन बोर्ड है. सर जाफर से हमारी डिस्कशन चल रही है. DG नीकॉप से वी आर इन डिस्कशन एंड वी आर पुटिंग टुगेदर प्लेटफॉर्म जहाँ पर 161 इंडिविजुअल्स को एब्जॉर्ब किया जा सकेगा इनटू फ्रॉम द इंडस्ट्री, जिसमें कुछ कंपोनेंट हमारा ह्यूमन रिसोर्स का ट्रेनिंग का भी है. वी हैव द NIE का जो चिप डेवलपमेंट प्लान था ह्यूमन रिसोर्स का, वो भी हम एब्जॉर्ब करें. एंड देयर इज़ अ सीरियस इंटेंशन फ्रॉम डिफेंस ऑल्सो. प्रोजेक्ट्स विद डिमांड कम्युनिकेट हो रहे हैं एंड ऑल्सो द फंडिंग इज कमिंग फ्रॉम अ लोकल सोर्स internally. So we are connecting. We have created a missing link. Projects under discussion है और policy intervention भी हम करेंगे. By having all these components onboarded and connecting input, we are connected at the right forums जहाँ पर हम policy intervention कर सकते हैं. So that मैं सारी discussion में मैंने कहा एक sigh of relief भी एक communicate करूँ. What we can ask from the panel is कि हमें एक support guidance की ज़रूरत है because we are the newest member in the chip design industry at the moment. And secondly, we are targeting blitz scaling strategy and aggressive approach के साथ हमारे without having the PEPRA regulations के concerns को हम किसी न किसी तरह resolve करके we are trying to strike success by 2026. 2 से 3 tape outs करें and next year we go globally and we can support all the industry as we can. Thank you very much. Ladies and gentlemen, may I take a brief pause in the discussion to acknowledge the arrival of the Honorable Federal Minister for Information Technology and Telecommunications, Ms. Shaza Fatma Khwaja. We are honored by your presence, Madam. Thank you for joining us. With your permission, we will continue with the discussion. We had a very powerful question and answer session, and this actually brings to the conclusion of this panel discussion. And at this point, I would just say the task ahead is to translate intent into action. We have discussed a lot of things. Sure. Building an outcome-driven partnership between industry and the state is essential for developing a resilient, competitive, and globally relevant semiconductor ecosystem in Pakistan. Now, before I close this, I would request Mr. Jafar Sahab to come up and say some words, please. Inshallah, we'll do that again. Gee, thank you so much. This is impromptu, but Madam Minister is here, so Dr. Shuja has asked me, so I'll give my 2 cents. So we have been having a very good discussion on semiconductors ecosystem, which obviously academia is part of it as well as the key stakeholders, industry part. So I think we have had some very good discussions. The plan is that there will be some follow-ups, and especially for Dr. Shuja. But I think what I can say is that in the last 6-7 years, this industry has been picking up. Very fortunately for all of us, that last year PSEB rolled out under your leadership, Madam Minister,
the semiconductor policy. And we know that a lot of input, Dr. Sajid Baloch and many others in this room have given their input. Everyone had different ideas how this policy should be, formulated. But I think it's a good thing that it has started. Another good thing is that in the last 6 years, the industry has been growing steadily. We have about 20 chip design companies in Pakistan. There are about, I think, at least 8 to 10 training programs which are going on in the academia. So we talked about, in today's session, we talked about some of the opportunities. If I can touch on that, I think opportunity is huge. And I think you're very much aware, Dr. Naveed Shirwani has been giving a lot of advice and a lot of things, even this IRADA thing that was mentioned a few minutes ago. I think a lot of efforts are being put, so we just need to work together that we keep moving forward. I think from the industry side, that's what I represent, is that we will be very grateful if, as part of the policy, a few enhancements are made, such as EDA tools for the chip design industry, as well as IP availability. And we are not asking for anything free of cost. So I think the government can maybe formulate a policy that if they give EDA tool access to, and there should be very transparent process of selecting the companies which are doing actual ground work in Pakistan, and then equity can be given to in lieu of EDA tool access or the IP. These are the two major costs. I think on the HR side, it's great that 7,200 engineers will be trained. And what we really need is on the demand side, working with the international, all the entities that are already in place, just have to have more coordination. There are a lot of industry events. PSCB is very actively promoting those. I think semiconductor, if they are also made part of this in the GCC region or the MENA region as well as others, especially Silicon Valley. I think that will be a big help. I think okay, thank you. Yeah, now my strikes up. I would request Dr. Baloch to come up here and share some words with us, please. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for having me over here. We had a very fruitful and thought-provoking discussion earlier this morning as well, and we discussed and touched upon all the aspects. I've been involved in to Inspire program and all the stuff that has been going on as well. So there are certain things which we have discussed, and probably these are the most important things. We will train 7,200 people. By the end of the day, there has to be some kind of utility of that people, either to get them jobs, either in Pakistan or abroad. Or we need to encourage the startups so that they can absorb them. Because if these people are not absorbed, that would not be the result that we all are hoping for and everything. There are other things which we think, and I think from the questions, is that there is a lack of knowledge as well. Because some of the people asked about PCB design and manufacturing. There is a huge market. There is a very high-end kind of a PCB thing available, 32 layers, and in Pare designing so many things. So these knowledge has to be shared, because if you do not know, that is the main thing. If you know, then half of the problem is already done. So probably at the government level, we need to put efforts in such a way so that all the stakeholders should know the capabilities where they exist, so that the people can make use of them. And in case of any technical advice, they can always refer to them, saying that, okay, this is our problem, and they can help it out. There are certain other tangible things which I think there has to be a small group which can interact, because at some point in time, the bottleneck would be that the business, how to get the business in Pakistan, or to export our people outside, whatsoever it is. But there has to be economic equity generated out of this. So I've got some ideas, Dr. Mali Sultan has got some ideas, so probably it's policy level. So we need to have a tangible 3, 4, 5, 6 points where we should all work, so that क्योंकि ये जब business आएगा नहीं तो ये then it will fall on its own face.
So probably we need to work on this. We need to engage the diaspora outside. उनको अभी तक नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा है, कुछ कितनी कंपनीज ने काम करना शुरू कर दिए, कितना बड़ा ड्राइंग सेक्टर है. अगर ये नॉलेज इधर नहीं है, हमारे अपने दोस्त यार हमें नहीं बिजनेस दे रहे, इसलिए कि वो कहते हैं पाकिस्तान का तो हमें पता ही नहीं. So this word has to be out. And probably the embassies or whatsoever, this such a financial sector, मुझे पता है मेरे दोस्त हैं, वो सारे बैंक के जो owners हैं, heads हैं, they go in Europe and America and embassies arrange their business meetings. तो हमें भी ये करने की जरूरत है, कुछ और 3-4 points. But inshallah, end of the day, we are all hopeful that's the right step in right direction at right time, because it's going to be a $1 trillion business activity, worldwide. So Pakistan should get a share, a fair share in this whole market. And we are very hopeful. Thank you very much. This brings us to the conclusion of the second session. I would like to thank you to our distinguished panelists and the audience for contributing to this very dynamic and forward-looking conversation. Thank you very much, and I would request Dr. Asma Mansoor to come up and carry on this dialogue to the third session. Thank you.